The State Department of Social Protection and Senior Citizens Affairs, through the Child Welfare Society of Kenya, Tuesday provided emergency assistance to flood victims in Nairobi's South B subdivision. Labour Cabinet Secretary Florence Bore, who led the emergency response intervention exercise at the Railway Training Institute, said her ministry will continue to provide the required support to the vulnerable, mainly the elderly, children and persons with disabilities. 700 households and over 1,000 children from Mukuru, Hazina and Landmawe informal settlements benefited from food and other essential supplies, which include clothing, bedding and household items. The emergency response intervention exercise at the Railway Training Institute was led by Labour Cabinet Secretary Florence Bore, Social Protection Principal Secretary Joseph Motari and Child Welfare CEO Irene Mureithi. CS Bore said her ministry is committed to support the vulnerable and those affected by floods. Tunapeana 2,000 kwa wale wazee, wale wasiojiweza na wale watoto ambao wanatoka vulnerable homes. So hiyo support iko, tumekuwa tukipeana kama serikali na tumeweza kusupport families ama households 1.3 million Kenyans. Leo tumeanza hii mpango ya kusaidia wale waliathirika na hii mafuriko, na tutaenda kila mahali wananchi walikuwa na shida, kulingana na vile tutawezeshwa tutaenda. Meanwhile, in a unified effort led by Correctional Services Principal Secretary Salome Bieko, Principal Secretary for the State Department for Parliamentary Affairs Aurelia Rono, Social Protection PS Joseph Mugusi and Roads PS Joseph Mbugwa visited an IDP camp at Masinda Muniro grounds in Mathare, Nairobi. Hakuna ambaye amegonjeka, muko na hali nzuri ya afya na tunaombea pia muweze kuweka usafi ndio tusiwe na magonjwa ambayo hufuatilia maneno ya ukosefu wa usafi. Tunataka kuwahimiza mkuwe strong, tutegemee Mungu, kila kitu itakuwa sawa. Tunawajali, tunawakumbuka na tunawaombea. Tumeweka mikakati kuona vile tutawatengenezea affordable housing. Pia nyinyi mujiandikishe. Ndio kila mtu, na hii ni a very big priority ya His Excellency the President, kwa kila mtu awe anaishi kwa nyumba ambayo ni nzuri, awe anaishi kwa dignity. Informal settlements have borne the brunt of the heavy rains and floods that have claimed the lives of 277 people since April.